Hello students, this is our paper first EVS 2301 natural resources. Okay, so last lecture we will start our unit second, that is forest, grassland and wildlife resources. Okay, so forest resources and grassland resources, and now we will discussing about wildlife resources. Okay, so let's start. Firstly, their introduction. Definition: wildlife resources are valuable without regard to political boundaries. Therefore, every person should be required to comply with wildlife preservation, protection, management, and restoration laws, ordinance, and administrative rules and regulations of the participating state as a condition precedent to the continuance or issuance of any license to hunt, fish, trap, or possesses wildlife. Okay, so then wildlife resources means all wild animals, wild birds, and aquatic animal life. Then wildlife traditionally refers to undomesticated animal species but has come to include all organisms that grow or live wild in an area without being introduced by humans. Wildlife can be found in all ecosystems. Some animals, however, have adapted to suburban environments. Okay, so वाईल्ड रिसोर्सेस मीन्स द जे पण वाईल्ड ॲनिमल्स असतील, वाईल्ड बर्ड्स असतील किंवा जे आपण ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स लाईफ असेल. ओके, सो ते ज्या इकोसिस्टममध्ये राहतात किंवा सर्वाईव्ह होतात, दॅट इज वाईल्ड लाईफ रिसोर्सेस. ओके, सो वाईल्ड लाईफ ट्रॅडिशनली रेफर्स टू अनडॉमेस्टिकेटेड ॲनिमल स्पेसीस बट हॅज कम टू इन्क्लूड ऑल ऑर्गॅनिम्स दॅट ग्रो ऑर लाईव्ह वाईल्ड इन ॲन एरिया विदाउट बिईंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्युमन. ओके, ज्या एरियामध्ये ह्युमनचा इंटरफेअर नाही. ओके, सो अशा एरियामध्ये हे अनडॉमेस्टिकेटेड जे पण ॲनिमल्स असतील किंवा वाईल्ड ॲनिमल्स असतील स्पेसीज ह्या सर्वाईव्ह होत असतात. ओके, so that is the definition of wildlife resources. So what is wildlife? Wildlife means an area where undomesticated animals living, it's repeated, in the wild including those hunted for food, sports or profit. Wildlife can be found in all ecosystem. Okay, सो हे जे वाईल्ड लाईफ आहे किंवा वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स असतील, बर्ड्स असतील किंवा ज्या पण स्पेसीज आहेत. ओके, तर ह्या सगळ्या ऑल टाईप्स ऑफ इकोसिस्टममध्ये त्या फाउंड होतात. ओके, then what does wildlife conservation means? So according to the Wildlife Protection Act in 1972, wildlife includes any animals, bees, butterflies, crustaceans, then fish and moth, and aquatic or land vegetation which form part of any habitat. Therefore wildlife refers to living organisms, that is flora and fauna. ऑल जो पण प्लांट स्पेसीज असतील किंवा ॲनिमल स्पेसीज असतील इन देअर नॅचरल हॅबिटॅट. ओके, एक्झाम्पल लायन्स, डिअर, क्रोकोडाईल्स, वेल्स, ट्रीज अँड श्रब्स इन डेन्स फॉरेस्ट. ओके, सो वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन मीन्स त्यांचा जो वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे इन 1972, तर त्यामध्ये काय इन्क्लूड आहे, ज्या पण ॲनिमल स्पेसीज असतील, बर्ड स्पेसीज असतील, अदर ॲक्वॅटिक स्पेसीज असतील. ओके, तर त्यांचा जो पण एरिया आहे त्यामध्ये त्या स्वतःला सर्वाईव्ह करत असतात किंवा त्यांच्यामध्ये त्या टाईपचं अडॅप्टेशन होत गेलेलं असतं. ओके, तिथल्या ज्या पण त्यांच्या कंडिशन असतील, क्लायमॅटिक कंडिशन्स असतील, राईट, तिथली त्यांची जी पण असणारी फूड चेन असेल, फूड वेब असेल. ओके, सो त्यांची तिथली जी इकोसिस्टम आहे ती क्रिएट झालेली असते. राईट. Okay, then benefits of wildlife. Wildlife is an essential component of various food chains, food webs, biogeochemical cycles and energy flow through various trophic levels. तर वाईल्ड इज अन इसेन्शियल कॉम्पोनंट. तर कशाचा इसेन्शियल कॉम्पोनंट आहे, तर त्यांची जी पण असणारी प्रत्येक इकोसिस्टममधली जी पण असणारी डिफरंट टाईप्स ऑफ फूड चेन्स असतील, त्यांचे ज्या पण क्रिएट झालेल्या फूड वेब्स असतील. ओके, देन बायोजिओकेमिकल सायकल असतील, त्यांचा जो पण असणारा एनर्जी फ्लो असेल थ्रू व्हॅरियस ट्रॉपिक लेवल्स. ओके, देन प्रिझर्व्स व्हायटॅलिटी अँड हेल्थ ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड प्रोव्हाइड स्टॅबिलिटी टू व्हॅरियस इकोसिस्टम. तर ह्या सगळ्या ज्या पण चेन्स चालू असतात किंवा ह्या जे पण ट्रॉपिक लेवल्स इकोसिस्टममध्ये चालू असतात. ओके, तर ह्या थ्रूच जे आपण इकोसिस्टम आहे त्यामध्ये स्टॅबिलिटी क्रिएट होते. Okay, then threats to wildlife. Firstly, habitat loss, then indiscriminate hunting, then introduction of exotic
species. So habitat loss is population growth, fast industrialization, then urbanization and modernization have all contributed to a large scale destruction of natural habitat of plants and animals. जे पण पॉप्युलेशन असेल किंवा पॉप्युलेशनमध्ये होणारी जे पण इन्क्रीजनेस असेल, ओके, जे पण वाढतं पॉप्युलेशन आहे किंवा फास्ट इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, ओके, ह्या सगळ्यामुळे जे पण नॅचरल हॅबिटॅट आहेत ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल्स, सो त्यामुळे ते डिस्टर्ब होत आहे, राईट. देन इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग अँड पोचिंग ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स फॉर फूड, horn, fur, tusk, etc. has resulted in reduction and even extinction of many wild species. जे पण ह्युमन्स जे पण हंटिंग असेल किंवा पोचिंग करतात ह्या ॲनिमल स्पेसीसचं फॉर फूड पर्पजेससाठी असेल किंवा फरसाठी असेल, टस्कसाठी असेल, ओके. सो यामुळे ज्या डिफरंट टाईप्स ऑफ स्पेसीज आहेत तर त्या एक्सटिंक्ट होत चालल्या आहेत. Then introduction of exotic species. Many native species have known to disappear and their existence in under threat because of their introduction of exotic and alien species. Okay, these are the threats to wildlife. Then pollution, air, water, soil and noise pollution of a magnitude and toxicity never seen before is the major factors. Okay, सो हे जे पण इंडस्ट्रीज असतील किंवा अदर इंडस्ट्री थ्रू होणारं जे पण पोल्युशन असेल, एअर पोल्युशन असेल किंवा वॉटर पोल्युशन असेल, देन डिफरंट टाईप्स ऑफ सॉईल पोल्युशन, नॉईज पोल्युशन, ह्या थ्रूसुद्धा ज्या पण वाईल्ड लाईफ स्पेसीज आहेत त्यांच्यावर त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा इम्पॅक्ट होतो आहे. देन इम्पॉर्टन्स ऑफ वाईल्ड लाईफ conservation. So beauty, then economic value like timber, fur, tusk, ivory, leather and honey. Then scientific value, gene pool for the scientist to carry breeding programmer in agriculture, animal husbandry and fishery. Then maintain ecological balance, and last one is ecotourism. These are the importance of wildlife conservation. जे पण ब्युटी असेल किंवा या वाईल्ड लाईफ थ्रू किंवा वाईल्ड लाईफ रिसोर्सेस थ्रू आपल्याला जे पण इकॉनॉमिक व्हॅल्यू मिळत आहे, देन सायंटिफिक व्हॅल्यू मिळत आहेत, देन त्याच्या थ्रू होणारा जो पण इकॉलॉजिकल बॅलन्स आहे, इको टुरिझम असेल, दीज ऑल आर दी इम्पॉर्टन्स ऑफ वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन, राईट. देन कॉजेस ऑफ वाईल्ड लाईफ डिस्ट्रक्शन, हॅबिटॅट लॉस, एक्सटेन्सिव्ह human demand resulted into habitat loss. Then rainforests are the main habitat. Then tropical rainforests are cleared for wood, timber resources, development of petroleum resources, mineral resources. Okay, this is the causes of wildlife destruction. Then causes of wildlife destruction, that is poaching and hunting. Another major cause of animal species extinction. Then poaching and illegal trade in animal are of about US 10 to 15 millions per year worldwide. Then national and international wildlife trade, pet, fur, meat, body parts trade and trade for biomedical research. Then next one is causes of wildlife destruction, then climate change and global warming, then pollution, introduce invasive species, then farmer, rancher शूटिंग्स. ओके, सो ह्या सगळ्या थ्रू जे पण वाईल्ड लाईफ डिस्ट्रक्शन आहे तर ते होते. ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ वाईल्ड लाईफ डिप्लेशन, अनबॅलन्स फूड चेन अँड इकोसिस्टम. तर हे जे पण वाईल्ड लाईफचं डिप्लेशन आहे तर त्याचे इफेक्ट काय होतं ते आपल्या इकोसिस्टमवर किंवा आपल्या एन्व्हायरमेंटवर. तर जी पण इकोसिस्टम आहे तर ती पूर्ण डिस्टर्ब होते, जेणेकरून की जी पण त्यांची असणारी फूड चेन आहे तर तीच जर डिस्टर्ब झाली तर इकोसिस्टममध्ये अनबॅलन्स क्रिएट होतो. देन रिडक्शन इन रेअर वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स, देन इम्पॅक्ट ऑन बायोडायव्हर्सिटी, लॉस ऑफ इकॉनॉमिक व्हॅल्यू, देन डेंजर टू ह्युमन लाईफ, लॉस इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जी पण आपली बायोडायव्हर्सिटी आहे त्यामधले ज्या पण ॲनिमल स्पेसीज असतील किंवा अदर फ्लोरा फाउना ज्या पण स्पेसीज आहेत तर त्या एक्सटिंक्ट व्हायला लागल्या. देन ज्या पण इकॉनॉमिक व्हॅल्यूज आहे, ओके, तर त्याचा पण लॉस होतो आहे. द डेंजर टू ह्युमन लाईफ अँड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जी पण आहे तर ती पण लॉस होते. दीज आर द इफेक्ट ऑफ वाईल्ड लाईफ डिप्लेशन. देन सी दिस पिक्चर, endangered species of animals. So
Some endangered species of animals like blue whale, snow leopards, okay, the Indian bisons, okay. Then endangered species of plants. Then legal framework for wildlife conservation in India. Many people are under the impression that India does not have strong wildlife conservation laws. On the contrary, we have some of the most stringent legislation to protect wildlife and habitats. The government of India has introduced various type of legislation in response to the growing destruction of wildlife and forests. These are the Wildlife Protection Act in 1972, then National Wildlife Action Plan, this is 2002 to 2016, the Environment Protection Act 1986, the Biological Diversity Act 2002, the Indian Fisheries Act 1997, then the Indian Forest Act 1927, the Forest Conservation Act 1980. Okay. Then projects undertaken by Indian government for wildlife protection. So wildlife is an important component of biodiversity. To prevent the extinction of species, various projects have been initiated by the Indian government such as Project Tiger, then Project Elephant, Indian Rhino Vision in 2020, Crocodile Conservation Project, then Sea Turtle Project, then Vulture Conservation Project. ओके, तर हे सगळे जे पण लॉज असतील किंवा हे जे पण प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे ह्या थ्रू ॲनिमल्स ज्या पण स्पेसीज आहे, वाईल्ड लाईफ ॲनिमल्स असतील किंवा वाईल्ड ज्या पण प्लांट स्पेसीज असतील, ॲक्वॅटिक स्पेसीज असतील, तर त्यांचं प्रोटेक्शन होतं आहे, त्या थ्रू त्यांचं कन्झर्वेशन होतं आहे. ओके. देन इम्पॉर्टंट वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन सोसायटीज ऑफ इंडिया. सो हिअर keeping in view the recent human encroachment, the Indian government did take effective initiatives to conserve wildlife in the country, and amongst its most commendable initiatives is the Wildlife Protection Act of 1972, which prohibits trade of rare and endangered species. Okay, here is a glance of the important wildlife conservation societies of India: the Corbett Foundation, Wildlife Institute of India, Wildlife Protection Societies of India, then Wildlife Conservation Trust, Wildlife SOS, then World Wildlife Fund, that is WWF, then Center for Wildlife Studies. Okay. Then recommendations: love towards Mother Earth, nature and animals. Then conservation laws for wildlife should be practiced properly. Then strict action against who do not abide laws. Then non-barbed arrest to person found accused, and non-industrial activities beside reserve forest. So conclusion is, forest and wildlife are the renewable natural resources, and if all the plant program are effectively executed in a few decades, the flora and the fauna will start flourishing. Okay. So this is the recommendation and conclusion. The next one is important of wildlife. So 4 areas where wild plant and animal species benefit human existence. Okay. So economic, medical and scientific, then aesthetics and recreational, and ecological. This is the important of wildlife. Then economic value. Early economic benefits of wildlife is plant and animals as a source of food and clothing. जे पण फूड असेल किंवा क्लोथिंग असेल ह्या थ्रू आपल्याला सुद्धा बेनिफिट मिळते वाईल्ड लाईफ थ्रू. देन द करंट इकॉनॉमिक बेनिफिट आउटडोर रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटीज. देन यूजिंग वाईल्ड लाईफ टू अर्न मनी. देन वाईल्ड प्लांट प्रोव्हाइड युजफुल सबस्टन्सेस लाईक टिंबर, पेपर, गम्स. वाईल्ड लाईफ ॲप्लिकेशन इन मेडिसिन. जे आपण वाईल्ड लाईफ आहे किंवा वाईल्ड लाईफ रिसोर्सेस आहे त्या थ्रू आपल्याला टिंबर असेल, पेपर, गम्स किंवा जे पण मेडिसिनल व्हॅल्यूज आहे ते आपल्याला मिळतात. देन वाईल्ड ॲनिमल्स प्रोडक्ट इन्क्लूड एलिफंट टस्क, रायनो हॉर्न्स, देन टायगर फर, लेदर. ओके. देन नेक्स्ट वन इकॉलॉजिकल व्हॅल्यू. सो इकॉलॉजिकल व्हॅल्यू इंटरॅक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन नेचर.
So wildlife plays an essential role in the ecological and biological processes. The normal functioning of the biosphere maintains and enhance human life. Further, wildlife maintains ecological balance of nature and maintain food chain and nature cycles. ओके, सो इकॉलॉजिकल व्हॅल्यू तर आपल्याला मिळतातच आहे, पण जे पण आपला इकोसिस्टम असेल किंवा जे पण आपलं एन्व्हायरमेंट असेल त्यामधला तो जो नेचरचा बॅलन्स आहे तर तो मेंटेन राहतो. देन फूड चेन्स असतील, नॅचरल ज्या पण सायकल्स आहेत तर त्या पण बॅलन्स होतात. देन न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू अँड इम्पॉर्टंट प्रोटीन सोर्स gathered plant food are important dietary supplement to the starchy staple diet. Then in at least 62 countries worldwide, wildlife and fish constitute a minimum of 20% of the animal protein in rural diet. Then wildlife provides significant calories to rural communities as well as essential protein and fat. ज्या पण न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज आहेत तर त्यासुद्धा आपल्याला ज्या पण वाईल्डलाईफ रिसोर्सेस आहेत त्या थ्रू आपल्याला मिळतात. देन रिक्रिएशनल व्हॅल्यू हंटिंग अँड फिशिंग, मेनी अदर रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटीज इन्क्लूड बर्ड वॉचिंग, देन फोटोग्राफी, hiking, then camping, then boating. Okay, these are the recreational values of through the wildlife resources. Okay, then scientific value, most important contribution of wildlife for human progress is availability of large gene pool for the scientists to carry breeding program in agriculture, animal husbandry and fishery. Okay, this is the most important scientific value of wildlife resources. Okay, then social values, wildlife is the source of livelihood and subsistence. Okay, due to existence of wildlife on earth, human get benefits to maintain life. Example, hunting, fishing, cultural value of wildlife. Okay, then aesthetics value, aesthetic value is the enjoying of wildlife beauty and pleasure. Wildlife enhance the beauty of environment. Okay, so this is the wildlife resources. Okay, there are traits, then endangered species of wildlife, then their flora and fauna, then their conservation, their laws. Okay, and their economic aesthetic values, right? Thank you.